Tjena Vilgot, tjena och smyg på jobbet, det är bra. Får smyga med det alltså. Det här är viktiga grejer, räntebesked och Powell. Det är fint. Ska vi se. Okej, ska vi alla 1-2 minuter komma in här nu bara, så kör vi igång. Okej. Så vi kan köra igång. Tjena allihopa, välkomna till veckans webinar. Det har ju varit hänt mycket de senaste veckorna och nu på onsdagar försöker vi recapa så mycket vi kan det som hänt de senaste dagarna, vad vi har koll på inför veckan. Just nu är vi ju en väldigt nyhetsintensiv period med det är tullar från Trump, det är Trump och Putin ska försöka lösa konflikten i Ukraina samtidigt som Israel börjar eskalera det mot Gaza igen och tullarna som hela tiden är där som sagt. Så väldigt nyhetsintensiv period samtidigt som vi har räntebesked och inflationsrapporter just nu. Så det händer väldigt mycket nu med en intensiv period och ja, men det är nog kul, det är roligt att det händer någonting, att det inte händer någonting alls. Volatilitet är någonting man vill ha som trader, men även som långsiktig investerare så bjuder volatiliteten på bra köplägen långsiktigt också. Så det är ju kul. Dagens webinar, om vi har ett schema om 5 minuter, då får vi in räntebeskedet från USA. Följt efter det så kommer vi köra teknisk analys och lite Q&A i en halvtimme. Sen så kommer Powells presskonferens dra igång 19:30 och då kommer vi livestreama det talet. Men som sagt, om 5 minuter då får vi räntebesked från USA och det kommer ju vara högst intressant. Vi förväntar oss att räntan förblir densamma, alltså inte sänks, inte höjs, utan den förblir densamma. Det som är lite intressant just nu, det är att Powell har tidigare pratat om att om räntan ska sänkas så måste de se lägre inflation. Och förra veckan, de 2 största inflationsrapporterna vi har, både PPI och CPI, de kom faktiskt in bra, de kom in lägre än förväntan och de var väldigt positiva i den riktningen om man vill se räntesänkningar från Federal Reserve. Så även om det väldigt sällan händer att det marknaden prisar in, att det inte är det som händer, till exempel nu prisar ju marknaden då in en räntesänkning, ingen sänkning alls utan det ska vara densamma. Så har det ändå kommit in lite rapporter nu i närtid den senaste veckan med lägre inflation. Så om det någon gång är att vi får en liten chock, då känns det som det kan vara nu. Men som sagt, det är väldigt sällan marknaden har fel när vi prisar in det här med rapporter. Det händer ibland då och då, men väldigt sällan. Men det ska bli intressant att se här nu räntebeskedet från USA. För som sagt, skulle vi få en chocksänkning nu, Trump har ju legat på Powell som fan, att han ska sänka räntan, men han har hållit väldigt hårt vid att han vill se lägre inflation, vilket vi har sett. Så ja, det ska bli spännande här om några minuter. Det skulle vara lite kul om det blev en chocksänkning, hur marknaden skulle reagera. Det känns ju som det skulle vara positivt, en lite lägre ränta snabbare från USA, men det återstår ju att se här om några minuter. Och som sagt, nyhetsfronten, ja, det är ju full rulle överallt. Kollar vi på marknaderna idag så ser vi till exempel, vi ser att i Europa så följer vi ner lite idag, både OMX och tyskan åkte ner en bit, inte jättemycket men ner ändå. Och kollar vi på NASDAQ för dagen så ser vi att det har varit väldigt choppy. Vi började neråt för dagen, sedan så vi en återhämtning här nu vid öppning och nu när vi börjar närma oss räntebeskedet och Powells presskonferens, ja, men då blir marknaden nervös. Vi ser väldigt ofta det när vi närmar oss presskonferensen att det kan bli lite sell-off, det är nervositet vad Powell kommer att säga, vad hans syn kommer vara för
räntesänkningar i framtiden och liknande. Så det blir väldigt spännande att se hur han väljer att prata idag. För som sagt, han har pratat mycket om att vi måste se att inflationen sjunker. Och det har vi faktiskt sett en bit nu på flera rapporter. Så det ska bli intressant att se om han nu säger att vi såg att förra veckans rapporter var lägre och vi känner oss nu bekväma att vi kan börja sänka. Eller att vi måste se ännu mer. För då bör man också ställa sig, när är de bekväma? För de är ju lite efter nu. Runt om i Europa har vi sett väldigt mycket sänkningar. ECB har sänkt flera gånger, Sverige har sänkt flera gånger. Och runt om i Europa har vi flera sänkningar. Men det är USA, där väljer man att hålla räntan väldigt, väldigt hög. I USA, man var snabbast på att höja räntan. Man är väldigt långsam på att sänka den. Så det ska bli väldigt intressant, som sagt, att se hur Powell fortsätter med sin retorik kring det här. Nyheter, som sagt, vi säger att Ryssland talks are on track after call with Zelensky. US President Donald Trump said he had a very good call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Idag då, Trump hade ju ett samtal med Putin igår i ungefär 2 timmar som det snackades om. Och oklart vad som blev sagt på det mötet eller inte. Trump sa att det var ett väldigt bra möte, men det är klart han säger det. Men det verkar inte som att han nådde jättemycket substans vid det mötet, då man ska ha nya möten i Saudiarabien nu i veckan och försöka prata mer om fred. Det hade varit skönt om vi kunde bara få ett slut på den konflikten. Samtidigt som i Mellanöstern så var blossade upp mer och mer. Vi ska säga här om det var något nytt från Israel-Gaza, men de 2 senaste nätterna så har ju Israel skjutit in en hel del missiler mot Gaza. Och nu ser vi faktiskt att Israel has launched new ground operation. Så det eskalerar mer och mer nere i Mellanöstern, vilket inte är kul. Det är inte alls kul att se där. Man ser väldigt mycket oskyldiga som drabbas, vilket är hemskt. För börsen, om vi ska försöka kolla lite objektivt där, så känns det inte som det kanske kommer att påverka jättemycket. Just nu börsen är fullt fokuserad på ränta, inflation och tullar. Det här kommer nog kanske kunna påverka oljepriset och liknande. Men just aktier, då känns det som att här bryr sig inte marknaden jättemycket just nu. Utan visst, det är trist att det händer. Men jag tror inte marknaden bryr sig särskilt mycket om det för tillfället. Men oljepriset kan man absolut hålla ett extra utkik på. Tibor, tjena. Har du något annat jobb eller trader du bara? Jag håller på med trading, investering. Sen så har jag massa projekt vid sidan om. Jag har inget vanligt jobb, men jag håller på med mycket projekt. Allting från content till YouTube, till egna investeringar, till träningsrelaterade grejer. Så det är många olika projekt. Långt ifrån ett vanligt liv, men mycket bollar i luften så att säga. Men trading och ekonomi, det är det som jag haft i fokus de senaste åren. Senast har det gått i omgångar. Oj, nu kommer räntebeskedet, helvete. Nu gick jag in på ett helt annat. Okej, räntebesked, vi kan komma tillbaka till strax. Räntebesked från USA kom in på 4,5% enligt förväntan. Vi får alltså ingen sänkning, ingen höjning, utan räntan förblir densamma. Initialt här nu, börsen reagerar lite positivt, men som sagt, det här var vi ganska säkra på att det här skulle ske. Det var inga jättekonstigheter, så det är möjligtvis vi pumpar upp lite här nu och säljer av igen när Powell drar igång. Som sagt, det mest intressanta idag, det blir Powells presskonferens som startar med en halvtimme 19:30 och hur han pratar nu om framtida räntesänkningar. För man känner ändå att nu måste USA snart börja sänka räntan ändå, när vi har sett de här andra rapporterna helt enkelt. Så ja, men det blir intressant. Men nu kör vi Q&A och lite teknisk analys. Vi recapar nyheterna, så att du kör på det. Fastigheter, jag har aldrig varit jättemycket i fastigheter. Jag har köpt en fastighet, eller fastighet ska jag inte säga. Jag har köpt en lägenhet, renoverat den, flippat den och sålt den. Men det är väl allt som jag har gjort i fastighetsväg. Det är väl allt där, så ska vi inte säga att jag är en fastighetsinvesterare direkt. Men jag har köpt och sålt en lägenhet, det är vad jag har gjort i mitt liv i alla fall. Men låt oss hoppa in till era frågor. Då ska vi se här. Vill du kolla Fibonacci-nivå på Volvo? Vad kan Volvo vändas, tror Volvo? Låt oss ta ett kik på Volvo.
Då ska vi se. Volvo. Nej, vi pratar ju väldigt mycket om här, slänger ner på ovansidan på den här så håller den här nya trenden ganska fint. Och jag tycker det ser ut som att Volvo nu bara vill fortsätta uppåt faktiskt. Och det är för att vi klarar oss att hålla oss ovanför den här tidigare trenden. Så vi har lite motstånd här nu vid 20 i maj som kan vara lite jobbig. Skulle jag säga. Det är möjligtvis vi kanske kan falla tillbaka lite ner hit här igen. Men jag tycker ändå Volvo fortfarande ser ganska stark ut. Att vi vill fortsätta jobba oss uppåt. Jag tycker Volvo, vi har en fin trend uppåt. Ser spontant ingenting som ser ut att få den här vilja stanna snart. Fibonacci ser jag ingenting jätteintressant ut som jag hade använt här personligen. Fibonacci-mässigt. Men vi har ganska bra stöd här på det tidiga trendtaket som är intressant att hålla koll på. Och ja, men väldigt, väldigt bra stöd här. Skulle vi mot förmodan falla lite hårdare, då är det nivån här nere vid 295 man vill hålla koll på. Men jag tycker spontant sett Volvo ser stark ut. Känns som vi vill bara fortsätta trycka på uppåt tycker jag. Novo Nordisk. Långsiktigt har jag väl ingen syn på Novo Nordisk. Jag är inte alls insatt i bolagets fundamentala värde. De pumpades ju upp något så in i med de här med medicinen för att gå ner i vikt. Så att säga, hela Ozempic-härvan och allting fick ju verkligen Novo Nordisk att rusa. Men frågan är här nu börjar det komma allt fler konkurrenter som gör liknande och kan man hålla den här samma trycket. Ska jag göra mig lite mindre. Oj, det där var inte mindre, det var större. Så. Ballade ur. Jag hade bara en skärm här nu så det fick vara så. Men ja, Novo Nordisk. Vi har ganska bra stöd i den här zonen här. Det är den vi har kikat lite på innan. Vi såg att vi studsade upp här nu vid 500. Men bryter vi under den så är det väldigt, väldigt fritt neråt. Måste jag säga. Om vi skulle ta en fibnivå från botten här upp hit här. Så tycker jag ändå att vi har lite intressant. Jag tycker att den här Fibonacci-nivåerna är väldigt intressanta. För kollar vi på de nivåerna vi har utsatta. Vi har 0,236. Där såg vi att det blev ganska tufft när priset kom upp dit. 0,382. Där satt vi toppen sist här nu. Och nu när vi vände här neråt igen var det här vid 0,5 där vi studsat flera gånger. Så jag tror inte det är omöjligt att Novo Nordisk kan jobba sig ner till 450 nivån. Ner till den här Fib-nivån här. Så jag tycker väl fortfarande ser övervägande negativt ut i Novo Nordisk. Vi har fortfarande en tydlig trend neråt. Det är ingenting som jag tycker ser positivt ut i den här grafen alls. Utan vi har en tydlig trend neråt. Vi har lägre toppar, lägre bottnar. Alla medelvärden pekar neråt. Så jag känner mig negativ till Novo Nordisk. Långsiktigt så är jag inte insatt i det fundamentalt. Så där kommer jag inte uttrycka mig vad jag tycker är intressant läge långsiktigt. För det är ingenting som jag kollar på i aktien alls. Tekniskt så vill man ju säga att den bryter här på ovansidan. Så kan man bli positiv igen. Bryter den här på ovansidan, då börjar vi snacka om att det kan bli en ny positiv trend på lite längre sikt igen. Så man vill säga att man bryter den här trenden på något sätt. Men för tillfället så tycker det bara ser ut som vi vill fortsätta trenda neråt i Novo Nordisk. Det känns som den här zonen här nere vid 450-460 är väl nästa intressanta nivå att hålla lite extra utkik på. Men ser övervägen negativt ut. Alla ni som är här inne, like gärna videon så att fler kan få upp den i sitt flöde. Uppskatta det. Och är du inte prenumerant, prenumerera gärna på kanalen. Uppskatta det. Varje onsdag i princip. Och kolla på detta. Alphabet. Jag tycker ändå många av de här större technamnen bör se allt mer och mer intressanta ut i USA. Det känns som att de har gjort väldigt stora dippar. Det börjar se intressant ut igen. Vi har fallit ganska hårt här. Så kortsiktigt har vi något jätteintressant. Vi ska se. Jag hade nu väl
sätta upp de här nivåerna här. Och jag känner mig inte helt säker på om vi har bottnat här. Vi har en hel del stöd här som är bra i alfabet. Men som sagt, det är väldigt oroligt ute nu. Och det är inte omöjligt att vi kan falla ner hela vägen hit här mot 145. Det är det inte. Men jag skulle väl säga, kortsiktigt så är vi väl vid ett hyfsat stöd. Där vi kan börja återhämta oss lite. Med den här nivån här vid 160. Det är inte omöjligt att vi kan studsa upp lite här mot 170 igen, lite relief. Men sen är frågan om vi orkar ta oss uppåt då. Här. För att göra större återhämtningar så bör vi nu säga att det här med tullarna löser sig. Det känns inte som det är klart än. Så absolut, vi kan studsa lite här nu. Men jag är inte helt säker på att vi har satt en botten än. Men först lite intressantare stödnivån som man absolut kan hålla koll på i alfabet här. AOI. Africa Oil Corp. Tidigare så hade vi kollat på den här trendlinjen här. Vi bröt här på nedsidan. Då sa vi att vi hade sikte på botten här. Uppe vid ett väldigt tydligt motstånd här just nu. Det här kommer vara en väldigt, väldigt viktig nivå för priset skulle jag säga. Väldigt, väldigt viktig nivå. För här har vi den här tidigare positiva trenden som de försökte bygga upp. När vi bröt här på nedsidan blev det väldigt negativt. Kan vi reclaima denna igen så att vi kommer upp här och vi börjar handlas in i den här igen i några dagar, några veckor. Ja, men då börjar det se mer positivt ut igen att vi kan återhämta oss. Men är det så nu att vi möter motstånd här, då är det väldigt, väldigt textbook negativt att vi har en positiv trend uppåt här. Vi bryter på nedsidan, vi testar tidigare stöd, där blir motstånd och då brukar vi se nya lows. Så väldigt, väldigt viktig nivå här. Här finns mycket motstånd, så det är ett motstånd för tillfället, så det ser väl lite övervägande negativt ut här kortsiktigt. Men kan vi bryta ovanför den här 14,7-14,8 nivån och börja komma upp på den här tidigare trenden, då börjar det absolut se positivt ut igen. Men för tillfället tufft motstånd här och känns väl nog som att den kan börja falla tillbaka lite från de här nivåerna igen. Men kan absolut hålla koll på här om den kan bryta på uppåt. Så kan absolut börja visa något igen. Evo har haft det tufft och Evo har fortfarande tufft, men vi är ju lite i ett väntande läge. Och jag har sagt det de senaste typ nästan 2 månader nu, eller 1,5 månader i alla fall i Evo. Och Evo är väldigt, väldigt svår här. Och det är därför jag har de här 2 pilarna. Det känns som vi är just nu i en konsolideringsfas. Vi går i sidled. Vi bröt neråt väldigt tydligt här nu. Och jag skulle förvänta mig ett stort move här nu väldigt snart i Evo. Men det är inte så att vi ser någonting som ser jättepositivt ut eller jättenegativt ut här än. Om någonting så är det ju lite övervägande negativt, då trenden fortfarande är neråt. Men vi faller inte så hårt längre, utan det känns som att vi stabiliserar oss lite. Så det som jag har lite koll på i Evo, det är att om vi bryter här 780 ungefär, att vi stänger under här nu, under de här låsen, då tror jag att Evo kan börja trenda ner mot 680 igen. Men kan vi börja ta oss ovanför de här medelvärdena här, till exempel 20 EMA, 50 EMA, att vi kommer ovanför dem, och vi börjar stabilisera oss lite ovanför här, kommer ovanför trendlinjen, då tror jag absolut det finns bra chans att kolla på lite köplägen för Evo att börja återhämta upp mot 930 och potentiellt högre. Men för tillfället här nu, lite 50-50 nivåer. Vi är i ett väldigt väntande lägen här på något utbrott. Så hade man velat shorta, ja då kanske man vet att bryta under 780 här. Men vill man köpa Evo här, ja, då hade jag nog velat få upp oss ovanför kanske 830 nivåerna här. Att de här medelvärdena bör peka uppåt och vi handlas ovanför den här negativa trenden. Då bör det absolut se positivt ut att Evo kan men börja göra en större återhämtning upp mot 930 och liknande. Men för tillfället, här är svårt. Det är väldigt svårt att det verkar som att börsen har väldigt svårt att veta vad Evo ska här. Vi försöker köpa upp, sen går vi ner. Sälja, folk försöker sälja, sen går det ner. Så svårt läge Evo här. Alla väntat på något form av utbrott av något av hållen här. Nu ska vi se.
Vad var vi? GoBit. Det var länge sedan jag kollade GoBit. Det är ju de som äger en krypto-exchangen BTCX, GoBit Group. Och jag har faktiskt inte kollat på den här grafen på väldigt länge. Jag kommer ihåg någon IPO-ade, det var väldigt, väldigt hypat där i 2023. Men jag tycker det är konstigt att man inte har lyckats hänga på den här kryptohypen någonting alls. När Trump här nu blev vald i början på november, när all krypto gick uppåt, så rörde sig GoBit inte alls. Och det gör ju mig väldigt orolig. För när Trump blev vald, då gick väl i princip all krypto uppåt. Och det här är ju en krypto-exchange, så de borde ha fått betydligt mer volym under den här tiden, de borde gått uppåt. Men vi ser att den går sidled och faktiskt neråt nu mot nya all-time lows, vilket jag tycker känns väldigt, väldigt bearish. Skulle man kolla kanske på Safello, som är en konkurrent då, hur gick de under samma period? När Trump blev vald här i november, då såg vi hur de började rusa på uppåt här väldigt, väldigt starkt. Nu har de dock stått ner lite igen. Hela kryptomarknaden har ju stått ner, så det makes ju sense. Så kollar man på en krypto-exchange som Safello, så ser vi att den trendar i alla fall med i kryptomarknaden, att vi går upp när kryptomarknaden går upp och vi går ner nu när den faller ner. Men kollar vi på GoBit Group, som då också är en krypto-exchange och äger andra kryptorelaterade företag, så går den ner, har den bara gått neråt, vilket gör mig lite orolig. Så jag skulle nog känna mig ganska negativ till aktien generellt. Det skulle jag göra. Tesla har vi pratat mycket om. Det fanns ett fint köpläge här vid 218 rent tradingmässigt. Sen pratade vi om motstånd här vid 250. Nivån håller här. Och spontant sett, jag tycker nästan det ser ut som att Tesla vill fortsätta neråt. Jag gillar köpläget väldigt mycket här första gången när vi stänger gapet. För sådana här gaps blir väldigt bra stöd vid första gången när vi väl stänger dem. Efter det, sedan, så är det, när vi testar den andra gången, så är det inte lika bra. Utan det är oftast första gången vi stänger gapen. Där finns det väldigt intressanta köplägen att bottenfiska, få lite bra entries, lite snabba trade. Men för tillfället, jag är inte helt övertygad om att Tesla kommer börja återhämta sig helt än. Utan det är inte omöjligt att vi säger att om Trump fortsätter stöka med tullarna, att Tesla fortsätter att straffas. För som sagt, Elon har bettat allting på Trump. Det har han har, om Trump är rött på ett roulettehjul, så har Elon tagit in allting på rött. Och han kommer förknippas väldigt mycket. Så när Trump gör någonting bra, ja, då kommer nog Tesla gå uppåt. Ja, dåligt, så kommer nog Tesla drabbas. För Elon är direkt kopplad till Tesla och Trump. Så vi får se hur det fortsätter med tullarna. Jag tror det kommer vara ganska avgörande att Tesla fortsätter att röra sig kortsiktigt. Långsiktigt gillar jag fortfarande bolaget. Finns stöd här vid 218. Men bryter vi under den nivån, det är inte omöjligt att vi säger att vi faller ner ännu mer. Och vi pratar nästa lite intressantare stöd skulle väl vara här nere sedan runt 180 till 190 nivåerna. Så finns inte bra stöd här fortfarande att hålla utkik på vid 218 nivån ungefär. Men börjar tullarna och det här liknande ta fart igen, det är inte omöjligt att vi säger att Tesla rör sig neråt mot de här nivåerna. Långsiktigt så tror jag fortfarande Tesla är ett fint bolag och kommer göra det bra. Men kortsiktigt så är det inte helt säkert på att det negativa här är över. Håller med till guld och försvarsaktier. Ja, det har ju varit en väldigt, väldigt klok grej. Guld har ju bara tryckt på $3,000 första gången någonsin. Försvarsaktier också bara gjort det väldigt starkt. Så det har varit en fin investering. Cibus. Jag har varit ganska negativ till Cibus de senaste veckorna. Jag vet att varje gång vi tagit upp den, för den kommit upp mycket på onsdagar, så har jag varit negativ. Och det är för att vi har en ganska tydlig trend neråt. Och jag tycker det känns som att Cibus vill ner mot de här 140 nivåerna i alla fall. Så jag skulle nog ha fortsatt negativ till Cibus för tillfället. Skulle jag vara. Det känns som vi i alla fall ska ner här mot 140. Det är väl första nivån där jag tycker att det börjar bli lite extra intressant att hålla utkik på aktien igen. 140 nivån här. Intressant. Så ja, men jag tycker väl Cibus
negativt kortsiktigt. Nästa gång jag tycker den ser lite intressant ut för köplägen skulle vi vara här nere runt 140, där den kan vara lite extra intressant att hålla utkik på. Så kortsiktigt negativ, 140 är väl första nivån. Jag tycker den ser lite extra intressant ut. BTC, ETH, vi ser lite studs i krypto nu de senaste, i alla fall idag, men vi ser också lite återhämtningar från lowsen. Och jag har ju varit väldigt tydlig med min syn på krypto just nu. Jag pratar om det varje vecka på market updatesen, och det är ju att jag tycker att man ska identifiera bra stödnivåer i de coinsen man vill in i och lägga in köpordrar där vid dem. För vi kommer se många flash crashes där krypto bör gå ner 10, 15, 20% på 1-2 dagar och sen går rakt upp igen. Och vill man då in långsiktigt så finns det fantastiska lägen att utnyttja det. Sen med 76 000 nivån här, som vi pratar om många gånger i Bitcoin, redan var här uppe vid 94, då pratar vi om de här nivåerna här. Och vi ser att de reagerar vid de här nivåerna. Så Bitcoin, jag känner mig inte särskilt självsäker att vi kommer bryta på uppåt nu och bryta nya all-time highs. Det känner jag inte. Jag tror absolut att Bitcoin kommer bryta nya all-time highs någon gång. Men kortsiktigt så känns det inte riktigt som att det positiva finns där riktigt just nu. Och jag tror Trump har fullt upp med tullarna för att vara någon krypto correspondent just nu att pusha krypto. Så jag tror att det kan fortsätta vara lite mer nedsida, i alla fall gå i sidled ett tag i kryptomarknaden. Vilket jag tror kan bidra på en del bra köplägen långsiktigt. Som sagt, 76 nivån här, väldigt, väldigt intressant. Skulle vi falla hårdare ner i Bitcoin, nästa nivå där jag skulle kolla på lite köplägen långsiktigt, då hade jag lagt in lite köpordrar här runt 70 000 nivån. Det var en tidigare all-time high nivån. Och det 69 000 är ju väldigt speciellt för just Bitcoin. Så som sagt, jag tror nog vi kommer ha mycket sidesförflyttning här nu den närmsta tiden. Och skulle haft koll på nedsidan för lite köplägen. Samma sak gäller Ethereum. Vi pratat väldigt mycket om 1,9 nivån. Väldigt fint läge att fylla på långsiktigt. Nu ser vi att vi börjar se fina återhämtningar en bit ovanför 2000 nu igen. Som sagt, vi pratar om 1,9 nivån väldigt mycket senast i söndags nu. Pratar vi om att här är väldigt fint att fylla på långsiktigt här runt 1,8, 1,9. Tycker det är fina nivåer långsiktigt. Skulle vi falla ännu mer, ja då är nästa intressanta nivå här nere vid 1,5 att hålla lite utkik på. Men jag tror detta är en bra period att snitta in sig lite långsiktigt. Och ja, hänga på nästa gång den här kryptohypen kommer igen. Just nu är det all in tullarna och så är det. Men det kommer komma tidigare när krypto hamnar i rampljuset. Då tror jag det här blir ganska bra köplägen långsiktigt. Kolla på Novo Nordisk. Vi kollade faktiskt på Novo Nordisk för en kvart sedan ungefär. Så du kan spola tillbaka videon sen, så gav jag min syn på Novo Nordisk. Men jag håller med dig. Jag tycker också att det ser ganska negativt ut just nu. Vi har en tydlig trend neråt. Så jag känner mig också lite negativt till Novo Nordisk. Men du kan spola tillbaka lite sen, så kan du kika på det. Vi har 10 minuter kvar till Powell drar igång med sitt tal. Så vi hinner några till. Mara Holdings. Jag har ju varit väldigt, väldigt restriktiv till de här miners och liknande. Jag säger alltid så här: visst, man kan trada miners. Men vill man ha exponering långsiktigt mot krypto, ja, men då skulle jag personligen hellre köpa coins, bitcoin eller vad man nu vill köpa, altcoins. Man kan alltid trada de här, för de hypas ju väldigt mycket när väl krypto går upp. Men jag tror inte för mycket på de här långsiktigt. Det gör jag inte. Jag tror inte att miners är the go-to rent långsiktigt. Och det har vi väl sett. Zoomar vi ut här nu, zoomar vi ut på det här sättet här nu, till exempel nu och kollar på Mara, så ser vi att efter varje bitcoin-cykel så orkar den har svårt att hålla sig uppe. Så Mara och många av andra miners, man kan trada dem, absolut intressant att trada. Men långsiktigt så gillar jag inte att hålla miners. Det gör jag inte personligen, utan jag känner att de trendar neråt över lång tid. Men kortsiktigt så är det ju absolut stora rörelser man kan hålla koll på. För tillfället här, som sagt, krypto är lite bortglömt just nu. Det känns lite negativt här. Så det känns som Mara bara kan fortsätta att blöda lite neråt.
nästa lite bättre stödnivå kanske vi skulle ha här nere runt 10 nivån, som man kan hålla lite extra utkik på. Rusta. Låt oss ta en kik på Rusta. Sist vi kollar på Rusta så kollar vi på en trade. Jag har inte kollat på Rusta sedan i december. Men det är intressant att den här traden hade gått med vinst i alla fall. Jag tror inte den själv, men jag kommer ihåg att vi gjorde en markup. För att vi kollade på Rusta så här att Rusta är en stor konsolideringsfas. Alltså att vi bara går i sidled väldigt, väldigt mycket. Och då kan det alltid vara intressant att hålla koll på när vi kommer ner till botten här, lite köplägen. Och när vi kommer upp här till topparna kan vara intressant att sälja. Det här var markup-traden vi tog där då i november, december måste det varit. Och vår stopploss hade nästan åkt, säger jag, men den klarade sig precis. Och den hade gått i profit här. Sen den fortsatte uppåt till nästa motstånd. Och nu är vi på väg neråt här igen. Så vi tar bort den här nu, den är inte riktigt aktuell längre. Men Rusta, det känns ju som vi fortsätter i den här väldigt tydliga konsolideringen. Vi går i sidled väldigt, väldigt mycket. Vi hade earnings här nu i förra veckan som vi gick ner mycket på, ner 5% på sin kvartalsrapport. Vilket aldrig är positivt, brukar vi oftast leda till lite mer negativitet. Som någonting så hade vi haft koll på Rusta igen här nere i botten på den här större konsolideringen. Kommer vi ner hit här nere igen runt 65-66. Kan absolut vara lite intressant att hålla koll på i Rusta. Men som sagt, jag hade ändå velat ha en väldigt tydlig stopploss. För är det så att vi går under nivån här vid 64, då är det nog väldigt troligt att vi kanske ser lite större fall. Som sagt, bryter vi den här konsolideringen här uppe, då ser vi nog lite större ras neråt. Men för tillfället håller den sig stabil, så man kan absolut hålla koll på lite köplägen här nere. Då ska vi se, vad var vi nu? SSAB. Där var vi. Jag har varit väldigt bullish SSAB. Vi pratar om den, jag tror vi pratar om den varje onsdag de senaste månaderna. Och jag tycker det ser positivt ut. Vi pratade om det först när vi bröt upp här vid 52. Vi reclaimar den här positiva trenden. Det ser väldigt positivt ut. Och jag tycker det ser fortsatt väldigt starkt ut i SSAB. Det ser ut som vi bara vill fortsätta trycka på uppåt. Det känns som vi över tid kommer trenda uppåt mot topparna här. Det känns som det kan vara dags att kanske dippa ner lite snart. Men jag tycker vi har en fin trend på G här. Det känns som vi bara vill fortsätta på uppåt i SSAB. Så jag är bullish här. Jag har varit positivt här nu i flera veckor. Och det ser fortfarande starkt ut. Som sagt, känns det som vi kanske kan dippa ner lite snart och samla andan. Men det känns som vi är på väg uppåt. Attackera de här tidigare topparna här uppe på sikt. Så jag tycker det ser positivt ut i den här grafen. Det tycker jag. OMX30 känns som när vi tar fart uppåt. Svårt. Lite så här kikar jag på OMX just nu. Nu är det här ju väldigt många stöd- och motståndsnivåer som jag håller koll på i tradingen. Men lite så här håller jag väl koll på OMX. Vi är i en negativ trend just nu. Så jag tycker det ser övervägande negativt ut för tillfället. Men bryter vi här på ovansidan, då tror jag att vi snabbt kan attackera all time highs igen. Så för tillfället tycker jag det ser kortsiktigt negativt ut. Vi har lägre toppar, lägre bottnar. Börjar komma undan medelvärdena nu, så jag tycker fortfarande ser det negativt ut kortsiktigt. Tullarna som sagt kan absolut påverka Europa en del. Så nej, jag känner mig inte positiv här än. Utan jag kan bli positiv i OMX om vi bryter här på ovansidan. Men innan det så känns det som att vi kommer att fortsätta i den här stilen här. Och det är så lite mina tankar går. Intel. Vi har absolut pratat om Intel en del. Och Intel är en sån intressant aktie att den är ju väldigt den är väldigt attraktiv för uppköp, tror jag. Av flera stora. Det är nog många tech-kandidater som kan vara intresserade av att köpa Intel långsiktigt. Jag tror det kan vara ett väldigt strategiskt köp för många som vill in på chipmarknaden. Och så har man då det här
bolaget som kanske inte varit allt för välskött, men de har ett väldigt bra namn med sina processorer och chip och liknande, har funnits med länge. Så det finns ju en bra väg in för bolag som sitter på mycket kapital och vill in i chipmarknaden. Så känns ju inte som uppköpskandidat. Det har ju varit mycket spekulationer om det här. Och jag tror absolut att inte kan bli uppköpta någon gång. Men sen kan ju sådana processer ta hur lång tid som helst. Och jag tror nog vi kommer fortsätta studsa mycket i sidled så här i spekulationer på nyheter och liknande. Så vill man satsa på att inte bli uppköpt, då kan det vara lite intressant att hålla en post. För som sagt, blir de uppköpta så kommer det vara en bit ovanför marknadspriset. Skulle jag tro. Vi snackar säkert 30 och uppåt om någon skulle köpa Intel. Men som sagt, det kan ta väldigt lång tid. Kortsiktigt här nu, vi går väldigt mycket i sidled. Vi tar bort allt det här, känner jag. Vi har väldigt tydligt stöd här nere. Vi har väldigt tydliga motstånd här uppe vid de här nivåerna. Så lite så här håller jag väl koll på kanske i Intel. Jag tycker ändå att det börjar se lite extra intressant ut här nu. För att vi kommit upp ovanför alla medelvärden här nu. Så kan vi börja stabilisera oss lite här. Och att vi bryter ovanför 28 nivån. Alltså att vi slår ut denna toppen här. Då kan vi absolut säga att Intel börjar attackera 30 nivån och potentiellt ännu högre. Så än så länge, vi går i sidled så det ser inte för starkt ut än. Men jag gillar ändå att vi för första gången börjar ta oss ovanför alla de här medelvärdena igen. Vi har ju inte gjort det sedan vi hade den här fina uptrenden här under 2023. Ni ser här att vi var under alla de här medelvärdena under en lång tid. Och första gången vi lyckades börja jobba oss ovanför dem, då såg vi faktiskt en väldigt fin rörelse. Från att vi kom ovanför tills vi toppade på ungefär 66%. Nu börjar vi komma ovanför här igen för första gången på väldigt lång tid. Och 66%, vad hade vi hamnat då? Någonstans här vid 40. Jag skulle kanske säga att den här nivån är väl den mest intressanta att hålla lite utkik på i så fall. Så jag tycker inte det absolut kan vara intressant att hålla koll på. Möjligtvis vi kanske studsa i sidled, men börjar vi bryta över här 28 nivån kan man absolut hålla lite extra koll på ovansidan. Sen vi kan hinna en till här nu, V5 innan Powell drar igång. Jag ska ta upp det här på mobilen så jag inte missar det. V5 Solutions. Ska vi se. Vad tycker vi om V5 Solutions? Ska jag ta upp Fed Powell här så jag inte missar det. Ett ögonblick där. Så. V5. Gjort en stark rörelse. Från 32 till 90. Väldigt, väldigt starkt. Och nu så dippar vi neråt igen. Alltså jag är inte insatt i aktien jättemycket, men vi har ju rört oss jättestarkt. Är det något stort positivt som hänt i bolaget den senaste månaderna och det är därför vi har gått upp, ja, men då kanske det börjar bli lite intressant att kolla köplängden runt de här nivåerna här. Här har vi lite intressanta stödnivåer. Men är det att vi har gått upp på ren hype och det inte har hänt något jättestort i bolaget, då kanske vi bara faller rakt ner igen. Här mot 45 till exempel. Så jag hade nu ställt mig frågan att varför har vi precis 3xat de senaste månaderna? Är det för att vi har någon riktig substans i bolaget? De säljer mycket mer eller de har stått in sig på marknader som kommer generera mycket i framtiden? Ja, då kan vi absolut göra case på att den här nya fina uptrenden här kommer att hålla i sig. Och då kan man absolut hålla koll på lite köplägen runt de här nivåerna. Så jag hade ställt mig den frågan. Men nu är Powell igång här, så nu ska vi dra igång Powell här snabbt. Continued to expand at a solid pace in the fourth quarter of last year, with GDP rising at 2.3%. Recent indications, however, point to a moderation in consumer spending following the rapid growth seen over the second half of 2024. Surveys of households and businesses point to heightened uncertainty about the economic outlook. It remains to be seen how these developments might affect future spending and investment. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.7% this year, somewhat lower than projected in December, and to rise a bit below 2% over the next 2 years. In the labor market, conditions remain solid.
Payroll job gains averaged 200,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.1% remains low and is held in a narrow range for the past year. The jobs to workers gap has held steady for several months. Wages are growing faster than inflation and at a more sustainable pace than earlier in the pandemic recovery. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the SEP is 4.4% at the end of this year and 4.3% over the next 2 years. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Some near-term measures of inflation expectations have recently moved up. We see this in both market and survey-based measures, and survey respondents, both consumers and businesses, are mentioning tariffs as a driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.7% this year and 2.2% next year, a little higher than projected in December. In 2027, the median projection is at our 2% objective. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. Looking ahead, the new administration is in the process of implementing significant policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. It is the net effect of these policy changes that will matter for the economy and for the path of monetary policy. While there have been recent developments in some of these areas, especially trade policy, uncertainty around the changes and their effects on the economic outlook is high. As we parse the incoming information, we're focused on separating the signal from the noise as the outlook evolves. As we say in our statement, in considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We do not need to be in a hurry to adjust our policy stance, and we are well positioned to wait for greater clarity. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. An admittedly challenging exercise at this time in light of considerable uncertainty. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of this year and 3.4% at the end of next year, unchanged from December. While these individual forecasts are always subject to uncertainty, as I noted, uncertainty today is unusually elevated. And of course, these projections are not a committee plan or a decision. Policy is not on a preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Our current policy stance is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. At today's meeting, we also decided to slow the pace of decline in our balance sheet. Since we began balance sheet runoff, our securities holdings have declined by more than $2 trillion. While market indicators continue to suggest that the quantity of reserves remains abundant, we have seen some signs of increased tightness in money markets. Beginning in April, the monthly cap on Treasury redemptions will be lowered from $25 billion to $5 billion. Consistent with the committee's intention to hold primarily Treasury securities in the longer run, we are leaving the cap on agency securities unchanged. This action has no implications for our intended stance of monetary policy and should not affect the size of our balance sheet over the medium term.
The committee also continued its discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. At this meeting, we focused on labor market dynamics and our maximum employment goal. As we have indicated, our review will include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. Howard Schneider with Reuters. Thanks for your time. So 2 things on sort of the real side here, inflation and then GDP. How much of the higher inflation forecast for this year is due to tariffs? And since the policy path remains the same, are you effectively reading this as a one-time price level shock? Okay, so how much of it is tariff? So let me say that it is going to be very difficult to have a precise assessment of how much of inflation is coming from tariffs and from other, and that's already the case. You may have seen that goods inflation moved up pretty significantly in the first 2 months of the year. Trying to track that back to actual tariff increases, given what was tariffed and what was not, very, very challenging. So some of it, the answer is clearly some of it. A good part of it is coming from tariffs, but we'll be working, and so will other forecasters, to try to find the best possible way to separate non-tariff inflation from tariff inflation. In terms of your sort of looking through question, too soon to say about that. As I've mentioned, it can be the case that it's appropriate sometimes to look through inflation if it's going to go away quickly without action by us, if it's transitory, and that can be the case in the case of tariff inflation. I think that would depend on the tariff inflation moving through fairly quickly, and it would depend critically as well on inflation expectations being well anchored, longer-term inflation expectations being well anchored. Well, I guess I'm looking at the out years here, and the fact that the policy path doesn't change at all, and inflation is unchanged in the out years also. Doesn't that imply you all have basically decided that there is no signal here, and that it's just we're back to transitory again? So I think that's kind of the base case, but as I said, we really can't know that. We're going to have to see how things actually work out. And the fact that there wasn't much change, I think that's partly because you see weaker growth but higher inflation. They kind of offset, and also, frankly, a little bit of inertia when it comes to changing something in this highly uncertain environment. I think there is a level of inertia where you just say, maybe I'll stay where I am. Thank you. Colby Smith with the New York Times. You just described inflation expectations as well anchored, but has your confidence in that assessment changed at all, given the increase in certain measures and the high degree of uncertainty expressed by businesses, households, and forecasters? So on inflation expectations, of course, we do monitor inflation expectations very, very carefully, basically every source we can find, and short-term, long-term, households, businesses, forecasters, market-based. And I think the picture broadly is this. You do see increases widely in short-term inflation expectations, and people who fill out surveys and answer questionnaires are pointing to tariffs about that. If you look in the survey world, if you look a little further out, you really don't see much in the way of an increase. Longer-term inflation expectations are mostly well anchored. If you look at the New York, for example, then you have market-based, and it's the same pattern. People in markets are pricing in break-evens some higher inflation over the next year, must be related to tariffs.
we know from the surveys. But if you look out 5 years or the 5-year forward, you'll see that break-evens are either flat or actually slightly down in the case of the longer-term one. So we look at that, and we will be watching all of it very, very carefully. We do not take anything for granted. It's at the very heart of our framework, anchored inflation expectations, but that's what you see right now. And how much weight do you put on the deterioration in consumer confidence surveys? You said recently that this is perhaps not the best indication of future spending, but I'm curious, what you think is behind this deterioration and to what extent it could be a leading indicator for hard data. So let's start with the hard data. We do see pretty solid hard data still. So growth looks like it's maybe moderating a bit, consumer spending moderating a bit, but still at a solid pace. Unemployment's 4.1%. Job creation most recently has been at a healthy level. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs, and there may be a delay in further progress over the course of this year. So that's the hard data. Overall, it's a solid picture. The survey data, both household and businesses, show significant rise in uncertainty and significant concerns about downside risks. So how do we think about that? And that is the question. As I mentioned the other day, as you pointed out, the relationship between survey data and actual economic activity hasn't been very tight. There have been plenty of times where people are saying very downbeat things about the economy and then going out and buying a new car. But we don't know that will be the case here. We will be watching very carefully for signs of weakness in the real data. Of course we will. But, given where we are, we think our policy's in a good place to react to what comes, and we think that the right thing to do is to wait here for greater clarity about what the economy is doing. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, Chair Greenspan once defined price stability as an environment in which inflation is so low and stable over time that it doesn't materially enter into the decisions of households and firms. Can you say that today, that we have that price stability, that households and businesses are ignoring price growth? When you see buy in advance psychology, big changes in inventories, and surveys that show consumers, at least in the short run, expect higher inflation? So I do like that definition a lot. In fact, I used it at the recent conference where I spoke. So I think a world where people can make their daily economic decisions in businesses and they're not having to think about the possibility of significantly high inflation. We know inflation will bounce around. That is price stability. I think we were getting closer and closer to that. I wouldn't say we were at that. Inflation was running around 2.5% for some time. I do think with the arrival of the tariff inflation, further progress may be delayed. The SEP doesn't really show further downward progress on inflation this year, and that's really due to the tariffs coming in. So delayed, but if you look at our forecasts, we do see ourselves getting back into the low twos in 26 and then down to 2 by 27, of course, highly uncertain. So I see progress having been made toward that, and then progress in the future. I think that progress is probably delayed for the time being. If that's the case, why are there cuts in the SEP for 2025? So again, people wrote down 2 cuts the last time, and they look at they wrote down meaningful decline in growth. From 2.1 to 1.7 in 2025, a tick up in the unemployment rate, so not much there, but core inflation up by 0.3, and so those kind of balance each other out. So people, not everybody, but on balance, people wrote down similar numbers. The changes aren't that big. The other factor, though, as I mentioned, is just really high uncertainty. What would you write down? I mean, it's really hard to know how this is going to work out. And again, we think our policy is in a good place. We think it's a good place where we can move in the direction where we need to. But in the meantime, it's really appropriate to wait for further clarity. And of course, the costs of doing that, given that the economy is still solid, are very low. Edward.
Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So with near 4% unemployment rate, that should be low enough to bring people in from the sidelines in terms of hiring. But we're seeing the hiring rates have been stuck at 2023, 2024 levels. So what's going on there? Yeah, so that's a feature of has been for some time a feature of this labor market. You have pretty high participation accounting for aging. You've got wages that are consistent with 2% inflation, assuming that we're going to keep getting relatively high productivity. We've got unemployment, pretty close to its natural level. But the hiring rate is quite low, but so is the layoff rate. So you look at initial claims or layoffs. So you're not seeing people losing their jobs, but you're seeing that people who don't have a job having to wait longer and longer. And, the question is, which way does that break? If we were to see a meaningful increase in layoffs, then that would probably translate fairly quickly into unemployment because people are, it's not a big hiring market. We've been watching that, and it's just not in the data. It hasn't happened. What we've had is a low firing, low hiring situation, and it seems to be in balance now for the last 6, 7, 8 months. That's where we are. There's healthy levels of job creation, too. So overall, it's a labor market that's in balance, and we watch it very carefully. So then, have we seen the new administration's policies in the economic numbers yet? And when do you anticipate that happening? In labor or in other? In labor and inflation, just across the economy, have we started to see the new policies take effect in the numbers? Only in a kind of an early way. I mean, it's only been a few months, right? For example, the layoffs that are happening here are, they're certainly meaningful to the people involved, and they may be meaningful to a particular neighborhood or region or area, but at the national level, they're not significant yet. But we don't know. We don't know how far that will go. We'll find out much more. I mentioned that you saw we've had two very strong goods inflation readings in the last 2 months, which is very unexpected. I think hard to trace it to specific tariffs, but it must have something to do with it's either noise and it'll come back, and that's very possible too. But if it is persistent, then it must be to do with people buying ahead of tariffs or raising prices ahead of tariffs and things like that. Those kinds of things happen, and they're very, very hard to capture because so much of it is indirect. A great example is their washing machines were tariffed in the last round of tariffs, and prices went up. But prices also went up on dryers, which were not tariffed. So the manufacturers just kind of followed the crowd and raised it. So things happen very indirectly. And so there'll be a lot of work done in coming months to try to trace all that through. But ultimately, though, it's too soon to be seeing significant effects in economic data. Craig Torres from Bloomberg News. Thanks, Chair Powell. You said transitory price increases from tariffs are the base case. Transitory is the base case. Wasn't it the base case last time? And didn't the FOMC forecast lower inflation ahead last time? And wasn't the lesson that it quickly got into services, haircuts, daycare, everything else? And so I'm just wondering why the 9 aren't taking that on board and are cutting twice this year. When you say last time, are you talking about the last pandemic? Yes, during the pandemic. Because you could have been talking about the last time there were tariffs, in which case the inflation was transitory. Yeah, no, of course we're well aware of that, and it's still the truth. If there's an inflationary impulse that's going to go away on its own, it's not the right policy to tighten policy, because by the time you have your effect, you're in effect by design, you are lowering economic activity and employment. And if that's not necessary, you don't want to do it. In real time, as we know, it's hard to make that judgment. And we're well aware, of what happened, obviously, with the pandemic inflation. But I mean, we have to look at this as a different situation. There are differences and similarities. I mean, it's a different time. We haven't had real price stability fully reestablished yet, and we have to keep that in mind. And we hear that people are very reluctant to take on to allow prices to go up. At the same time, we hear that businesses are intending to pass many of these prices through. So it's hard to say how this is going to work out.
Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. The Bank of Canada, in its last policy statement, said monetary policy cannot offset the impacts of a trade war. What it can and must do is ensure that higher prices do not lead to ongoing inflation. I wonder if that kind of reflects your own sense of prioritization faced with higher prices and weaker growth, that the idea is you have to take care of inflation. You know, so we have two goals, right? We have maximum employment and price stability, and we have to balance those. And, you know, there can be situations in which they're in tension, right? And we actually have a provision in our consensus statement that says what we should do in that case. That's a very challenging you know, situation for any central bank, and certainly for us. And so what we say that we'll do is we'll look how far each of those two goals is from, each of those two measures is from its goal, and then we'll ask how long we think it might take to get back to the goal for each of them, and we'll make a judgment because our tools work in one direction. We're either tightening or loosening. So it's a very challenging situation. Let me say we don't have that situation right now. That's not where the economy is at all. It's also not where the forecast is. I don't know any mainstream forecasts that really show significant problems like that. Well, just to follow up, yesterday the UCLA Anderson forecast said there's high probability of a recession. Where do you stand on whether or not the slowdown you're seeing creates a higher probability or concern that you may have on recession? Thank you. You know, there's always an unconditional possibility of a recession. It might be broadly in the range of 1 in 4 at any time. If you look back through the years, it could be within 12 months, a 1 in 4 chance of a recession. So the question is whether whether this current situation, those possibilities are elevated. I will say this. We don't make such a forecast. If you look at outside forecasts, forecasters have generally raised, a number of them have raised their possibility of a recession somewhat, but still at relatively moderate levels, you know, still in the region of the traditional, because they were extremely low. If you go back 2 months, people were saying that the likelihood of a recession was extremely low. So has moved up, but it's not high. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. As you know, I guess last night, President Trump fired 2 members of the Federal Trade Commission, an independent agency, and this could cause the kind of legal fight about the administration's power to fire independent people. If those firings stand, is that a threat to the Fed's independence? Could he do the same thing to the Fed board? So I think I did answer that question in this very room some time ago, and I have no desire to change that answer, and I have nothing new for you on that today. Well, maybe I'll have another mulligan. As you know, I wanted to go back to the consumer sentiment, particularly the inflation expectations in the University of Michigan survey. In the summer of 2022, you cited the rise in the long-term inflation expectations in that index as the reason that you went big with a 3/4 point hike. So I know you've talked about all the different measures now, but you seem to not be placing the same weight on that. And so I'm just wondering, are you dismissing that, what we saw last week from the University of Michigan, or does that carry the same weight as it did in the past? So I mentioned it back then, but in no way did I place a huge weight on it. I think that was a ex post story, but it wasn't the case. That was a preliminary reading, and so is this. And it's also, this is that Michigan, the one you're referring to, the longer term thing. You know, we look at it, we don't dismiss data that we don't like, we force ourselves to look at it, but it is an outlier compared to market-based and compared to other survey-based assessments of longer run inflation expectations. So we got to keep that in mind. And I would just say we look at all of them, and that one's kind of an outlier, but you know, nonetheless we take notice of it. Thank you. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There is a worry on Wall Street that when you say you want to study the net effect of the fiscal policies we may see on the economy, that you would end up waiting too long and be behind the curve in responding to any downturn. How can you reassure people that you can spot a problem early enough unless you decide to be preemptive?
Yeah, look, we're aware of we're well aware of how things are going to evolve and the timeframes and all that. And we will use our tools to foster achievement of our goals to the best we can. And of course, we're going to try to be timely with that. For right now, the hard data are pretty solid. We are obviously aware of the soft sentiment data and high uncertainty, and we're watching that carefully, and we think it's a good time for us to wait for further clarity before we consider adjusting our policy stance. Do you think it's going to be hard to get clarity in a government by tweet? I mean, do you have a feeling that at some point you actually will have a forecast you can trust? Yes, I think we will. It's hard to say when that will be. These decisions are going to be made, and they're going to be implemented, and then we'll know. At that point, we'll know what the decisions are, and we'll have to make assessments then about the implications for the economy. Those things will happen. A lot of them will happen over the course of, in coming months, certainly over the course of this year, and we'll be adapting as we go. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. At the beginning, you were talking about separating the signal from the noise and tariff inflation from non-tariff inflation. Can you walk us through what that looked like over the last couple of months, if there were specifics from the January meeting to now that helped you make those distinctions? So when we say separating the signal from the noise, that's just a way of saying that things are highly uncertain and that you're reading about developments. The news is full of developments of tariffs being put on and taken off and things like that. Some of that is noise in the sense that it's not really telling you anything. You're trying to extract a signal from that, and the signal is what's going to be the effect on economic activity, on inflation, on employment, and all those things. So that's really when we say signal and noise. Sorry, the second thing was? Or similarly for tariff inflation, non-tariff inflation, ways that you're making the distinction. That's sort of a special case of that. The idea being, and I do think that the first 2 months of this year are a great example. You've got high readings for goods inflation after a string of readings that average close to zero, and you have to ask, it's coming during tariffs, but you can't. It's very hard to actually scientifically go back and match up those increases and say, yes, I can prove that that's from tariffs, but it kind of has to be to some extent. Plus noise. There can be idiosyncratic readings in various categories, which will shortly reverse, and that happens too, and that could be a big piece of it. I think we'll know. In a couple of months, we'll know whether those were, where that really was from. But that's another case where I think it's going to be very, very challenging to unpack the inflation that we see over the course of this year and be able to say with confidence how much of that came from inflation and how much of it, from tariffs and how much of it didn't. But that's what we'll be doing. We'll be doing that, and so will everybody else, and we'll all be trying very hard to make that assessment. And, I'm sure we will make a lot of progress on that, and we already have. But it's going to be a challenge. Do you have a sense yet as to what, in your mind, would make something cross from noise to a signal, what that threshold would look like? It would depend on what we're talking about. I mean, obviously, you're looking for direct evidence that particular pieces of inflation are or clearly not caused by tariffs. For example, if it's something that was, in the service sector that was far away from anything that's tariffed, you might think, okay, well, that is, like, frankly, housing services inflation, which, by the way, has been behaving well, which for some time was kind of our problem. Now it's slow, but it's definitely moving down in a very good way. It's more now with goods and to some extent with non-housing services inflation. Kelly. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. So consumer sentiment has dipped dramatically, but you say the economy and the hard data is still solid. What is your message to consumers that clearly disagree and don't feel that strength? Because the hard data they're looking at is their grocery bill. Okay, so a couple things. The grocery bill is about past inflation, really. There was inflation in 21, 2, and 3, and prices went up. The current level, it's not the change in prices. It's they're unhappy, and they're not wrong to be unhappy that prices went up quite a bit, and they're paying a lot for those things. So I think that is the fundamental fact, and has been for a long time, a couple of years, why people are unhappy with the economy. It's not that the economy is not growing. It's not that inflation is really high. It's not that unemployment is high. It's none of those things. We have, 4.1% unemployment. We've got 2% growth.
And, it's a pretty good economy, but people are unhappy because of the price level. And we completely understand and accept that. And just to follow up, why are you still projecting 2 rate cuts this year if your own projections show inflation higher for longer? Does that mean you see a slowdown in economic growth as a real threat? So I think remember we came into this with, at the December meeting, the median was 2 cuts, the median was. And so you come in and you see, broadly speaking, weaker growth but higher inflation. And they kind of balance each other out. So you think, and unemployment is there's really only a 1/10 change. So there's just not a big change in the forecast. There really isn't. Modest, meaningfully higher growth and meaningfully higher inflation, which call for different responses, right? So they cancel each other out, and people just said, okay, I'm going to stay here. But the second factor is it's so highly uncertain. Is just, we're sitting here thinking, and we obviously are in touch with businesses and households all over the country. We have an extraordinary network of contacts that come in through the reserve banks and put in the beige book, and also through contacts at the board. And we get all that, and we do understand that sentiment has fallen off pretty sharply, but economic activity has not yet. And so we're watching carefully. So I would tell people that the economy seems to be healthy. We understand that sentiment is quite negative at this time, and that probably has to do with turmoil at the beginning of an administration that's making big changes in areas of policy, and that's probably part of it. I do think the underlying unhappiness people have about the economy, though, is more about the price level. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, first of all, if you could clarify, you were talking about how tariffs were a good part of the uptick in the inflation forecast, and I was just wondering what that specifically refers to. Is that the tariffs that have already been put in place? Is that anticipating some of the tariffs that might be coming on April 2nd? And then also, if you wouldn't mind, talking a little more about the balance sheet decision and what drove that. Did that have anything to do with expectations of how the debt ceiling, raising the debt ceiling, might affect the reserve supply? Yeah, so in the SEP, you'll see that there's not further progress on core inflation this year. We're kind of flatlining, going sideways. We don't ask people to write down how much of this is from tariffs and how much of it is not. But some of it is from tariffs. We know that tariffs are coming in. We know that they're probably already, all forecasters have tariff inflation affecting core PCE inflation, core CPI inflation this year, without exception. I'm not aware of an exception. So it's in there. I can't tell you how much of that it is. In terms of the balance sheet, so yeah, I think, I guess the way I'd say it is, it was the flows in and out of the TGA that got us thinking about it. But as we thought about it, we really came to the view that this was a good time to make the move that we made. And broadly, committee that came around to the view that we would do the same thing we'd already done, which is I guess in June, was it June, whenever it was, we lowered the pace of QT, and we're just going to do that again. We're going to cut it roughly in half. And the sense of that is, if you're cutting the pace of QT roughly in half, then the runway is probably doubled. Okay, so it's going to be slower for longer. And people really like that. People thought that's a good idea. It's like a plane. You can think of it like a plane coming in for a landing. As we get closer, and we by the way, we still think that reserves are abundant, although you begin to see some of the things we look at begin to react a little bit, but we still think that they're abundant. And of course, now the TGA is emptying out, so reserves are higher now, so you can't really see the underlying signal. So we came around to the view, and it had a lot of appeal, and so we did it. It has no implications at all for monetary policy. It has no implications at all for the ultimate size of the balance sheet. It isn't sending a signal in any hidden way that you can try to tease out. It's just not there. We're basically, it's very consistent with our plans and our practices that we've published and that we've followed since we began this, what is a very successful, rundown of the balance sheet. Again, the second time that we've slowed the pace.
And we've said that we would stop when we were somewhat above the level we judge as ample. And clearly we're not at that level yet, but we're going to be approaching it more slowly. It's a common sense kind of a thing, and it had pretty broad appeal, I will say. Claire Jones, Financial Times. You said in January, Chair Powell, that inflation expectations remained well anchored. Would you still say they remain well anchored today? And just to reiterate the question others have asked, if they're not so well anchored, why hasn't there been a more radical shift to the policy path today? Thank you. So when we talk about inflation expectations being well anchored, we're talking about longer run inflation expectations. And they really haven't moved much. I mean, if at all. There's one reading that everyone's focusing on that it's higher, but the other survey readings and the market-based readings all show relatively, well-anchored inflation expectations. You would expect that expectations of inflation over the course of a year would move around because conditions change. And in this case, we have tariffs coming in. We don't know how big, there's so many things we don't know, but we kind of know there are going to be tariffs, and they tend to bring growth down. They tend to bring inflation up in the first instance. So I would say, I'm not dismissing what we're seeing in short-term inflation expectations. We, as I mentioned, follow that very carefully. But when we say expectations are well anchored, we're really looking at longer terms, 5 year and out, and there's really no story to tell 5 years and out, either in market-based or in surveys. But we'll watch it. I mean, we're not we're not going to miss any evidence that longer term or medium term inflation expectations are moving. Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Treasury Secretary Bessent has observed that a large share of job growth over the last couple of years has been in what he calls government or government-adjacent sectors, healthcare, education. Do you agree that there's some weakness in underlying private job growth, and do you see the composition of job growth as something that has policy implications? So that has been the case. We talked about that over the course of the last year. There were some good number of months and times when a lot of the job creation was concentrated in, educational institutions, healthcare, state governments, things like that. There were also times when private sector job growth has been moving in a healthy range. I mean, they're all jobs, but and remember, we're at very low unemployment for quite a time now. So I think it's a good labor market, but it's something that we monitor carefully. From our standpoint, employment is employment. But the elected government is entitled to have, we don't have policies that address different kinds of employment, but the elected government has a different role, and they can have those. Can I do a quick QT question? Does the committee envision at some point tapering the MBS runoff as well? I think tapering it, I don't know. There's no plan to do that. At a certain point, we'll stop runoff. And we may or may not stop MBS runoff, though, because, we want to stop runoff in net at some point. We haven't made any decisions about that. We want the MBS to roll off our balance sheet. We really strongly desire that. So, but we haven't made any decisions about that. I think we'd look carefully at letting that keep going, but hold the overall size of the balance sheet in, constant at some point, a point that we're not out yet. Simon. Simon Rabinovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. Several times today you've said that you feel you're well positioned to wait for greater clarity. At the same time, you could point to quite a few growth risks at the moment. We've seen a stock market that's gone quite wobbly, rapidly cooling housing sales, plunge in confidence surveys. Today, not only did the S&P mark down the growth outlook, 17 of 19 see risks to the downside. So my question is, how confident are you that you're well positioned, or is that one more thing that you're uncertain about? I'm confident that we're well positioned in the sense that we're well positioned to move in the direction we'll need to move. I don't know anyone who has a lot of confidence in their forecast. I mean, the point is we are at a place where we can cut, or we can hold what is clearly a restrictive stance of policy, and that's what I mean. I think that's well positioned.
Forecasting right now, forecasting is always very, very hard, and in the current situation, I just think uncertainty is remarkably high. And sorry, standing here today, would you be surprised to pivot back towards rate cuts in May? I think we're not going to be in any hurry to move, and as I mentioned, I think we're well positioned to wait for further clarity, and not in any hurry. Matt Egan with CNN. Thank you, Chair Powell. The Fed statement released today removed a line that previously said the committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are roughly in balance. Can you explain the decision to remove that line? Does it mean that you're now more concerned about inflation or about employment? Actually, it does not mean either of those things. Sometimes with language, it lives its useful life, and then we take it off, and that was the case here. There's really not meant to be any signal here. Over the past year, conveying the sense of the balance of risks was important, that they be in balance or close to being in balance. That was useful as we approached liftoff, if you remember, but we're past that. Beginning to cut. So we just took it out. I actually would say that the more important thing now about risks, and this is in the pages like 10, 11, 12 of the SEP, if you look, participants widely raised their estimate of the risks to of uncertainty, but also of the risks to growth and our employment and inflation mandates. That's a more salient point now than whether they're in balance. Just on the stock market, the stock market has obviously declined significantly since the Fed last met. Are you concerned at all about some of the market volatility having a real economic impact in terms of hurting business spending or consumer spending, especially among higher income households? So financial conditions matter to us because, financial conditions are the main channel to the real economy through which our policy has its effects. So they're important. But what matters from a Fed standpoint for the macro economy is material changes to overall financial conditions that are persistent, that last for a while, long enough to actually affect economic activity. So that's what we're looking for. I'm not going to opine on the appropriate level of any market, equity, debt, commodities, or anything like that. And I would just point you to the bigger picture again. The real economy, the hard data, are still in reasonably good shape. It's the soft data, it's the surveys that are showing, significant concerns, downside risks, and those kind of things. We don't dismiss that. We're watching it carefully, but we don't want to get ahead of that. We want to focus on the hard data. If that's going to affect the hard data, we should know it very quickly, and of course we'll understand that. But you don't see that yet. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you look to navigate higher inflation and lower growth, the Fed has talked about heeding the lessons from the 1970s. Is the Fed willing to have a recession if it means breaking the back of inflation? Well, fortunately, we're in a situation where we have seen inflation move down from higher levels to pretty close to 2%. While the unemployment rate has remained very consistent with full employment, 4.1%. So we now have inflation coming in from an exogenous source, but the underlying inflationary picture before that was, basically 2.5% inflation, I would say, and 2% growth and 4% unemployment. So that's what we did. That's what together the economy accomplished. So I don't see any reason to think that we're looking at a replay of the 70s or anything like that. Underlying inflation is still running in the twos with probably a little bit of a pickup associated with tariffs.
So I don't think we're facing, I wouldn't say we're in a situation that's remotely comparable to that. And last month, the idea of a Doge dividend was proposed, which would send $5,000 checks to every taxpayer from Doge savings. President Trump and Elon Musk have supported this. There's reports there could be a bill introduced on Capitol Hill. What impact might that have on household savings and spending in terms of your growth and outlook for inflation? You know, it's not appropriate for me to speculate on political ideas or fiscal policy for that matter. So I'm gonna pass on that one. Thank you. Daniel. Hi, Chair Powell. Daniel Avis from Agence France Presse. You mentioned that tariffs are already having at least some impact on inflation. I'm just wondering how you and your colleagues on the FOMC have been thinking about the possibility of retaliatory tariffs from other countries, especially with April the 2nd coming up. Was it something you considered during this meeting? Thanks. So since the very beginning, we've had kind of a placeholder. The staff has a placeholder of a range of possible outcomes from tariffs and from trade policy generally, and they generally assume full retaliation in those, and so that's kind of baked into the numbers. What happens? It will be complicated, and there will be some retaliation and some not, and all that. But ultimately, they're trying to, with the placeholder, give us a broad sense of what this might look like. When we actually know the specifics, we'll be able to have still uncertain, but better informed forecasts. So yes, that's in there. Last question goes to Jean. Hi, Chair Powell. Jean Young with M&I Market News. Had a couple questions on the balance sheet change that you made. So the minutes had initially described your discussion on slowing QT as temporary until the debt ceiling is resolved. But from what you said earlier, it doesn't sound like there's a desire to kind of regain the pace of QT that we have at the moment after the debt ceiling is resolved. Is that the case? Yeah, so we looked at pausing and we looked at slowing, and really people came together very strongly behind slowing, not pausing, for a variety of reasons. And so people really came to be, pretty strongly in favor of this move. Slows down the path and probably lengthens it, doubles it effectively by slowing by half. That people thought that's a good place to be. It'll help us assure that this path is a smooth one as we get closer and closer to that. So that's how that came about. Well, I guess my question is more, was that meant to be a temporary measure during the debt ceiling episode, or? It was actually the TGA flows, Treasury General Account flows, that got us thinking about this. But the more we thought about it, we came around to this. And it is, yes, it was provoked. The original discussion was provoked by that. But I think what we came up with, though, was broader than that and different than that. It does address that issue, but it really is also, it fits in really nicely with our principles and our plans and the things we've done before and the things we said we would do. So that's why, pretty strong support. I just say it's nothing to do with monetary policy, nothing to do with the size of the balance sheet. It's just kind of a common sense adjustment as you get closer and closer. Let's slow down a little bit again. And that way we'll be more and more confident that we're getting where we need to get. You can take our time getting there. We're shrinking the balance sheet every month. And we think it was a good play. And as I mentioned, well supported. Thanks very much. Okej, så marknaderna reagerar i alla fall positivt på Powell. Vi såg att NASDAQ är uppe nästan 2% sedan talet. Men det var intressant. Fed, här har vi lite cuts and bullet points. Fed hold interest rate steady, still sees 2 counts coming this year. The rate setting Federal Open Market Committee kept the borrowing rate targeting in a range between 4.25 to 4.5%, så det är inte mycket räntesänkningar som man väntas i år från USA, runt 2 sänkningar. The FOMC downgrades collective outlook for economic growth and gave a bump to higher inflation projections. Så man pratar nog ganska mycket om att man är lite orolig att de här nya tullarna kommer höja inflationen. Därför sänker man inte räntan snabbare. Att man är helt enkelt rädd att tullarna kommer att påverka, få upp inflationen lite extra.
Så det är väl det man pratar om där. In addition to the rate decision, the Fed announced a further scaling back of its quantitative tightening program, which is slowly reducing the bonds it holds in its balance sheet. Så QT är någonting som man hör ofta, eller QE, och det är just nu det quantitative tightening. Det betyder helt enkelt att Federal Reserve säljer aktier och fonder som man håller för att helt enkelt dra ner på tillgångarna som de har helt enkelt. Men vi såg som sagt marknaderna reagerar positivt. NASDAQ gick upp ungefär 1,5% för tillfället. Vi är upp nästan 2% som mest. Men marknaden verkar tycka det är positivt. Även fast man trodde på lite högre inflation så var man ändå nöjd med det vi kom fram till helt enkelt. Och där kommer vi avrunda dagens video. Tack för alla som tunade in idag. Och hoppas ni har en fortsatt fin onsdag, så ses vi i Discorden och på sociala medier. Happy trading, ha det fint allihopa. Det här var Robin Omega och jag säger ciao.